Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning to you all. Uh, Today is a new lesson as usual, but I think I need to tell you something that at first my plan is after the mid-test you will learn about the dependent clauses, right? About the adjective clause, noun clause, and then adverbial clause. But after seeing your writings, seeing your works, I decide to change to a plan B. So here is today I will focus to the verb of the sentence. So that's why it said verb tense. I think this is very important for you because uh, some of you, not some, many of you still makes mistakes on the verbs. Okay, not only on the subject-verb agreement, but on the form of the tense itself. Like I'd say, you still don't understand the function of the tense itself. You just know the name. You know that the pattern says verb one, and then if it's simple past, you use verb two. But then some of you, I think, still have unclear understanding on when to use this tense. Jadi ini yang saya mau coba berikan hari ini, verb tense. Another reason for this one is here is mentioned by the writer of this book, of this chapter. It says that she or he, I don't remember if the writer is a male or a female, but she or he says writers use words to establish their credibility. So if you are a writer, that means your credibility will be decided, will be judged by your writing. Jadi sama kayak kalian kan, kalian penulis hari ini, di kelas ini kalian penulis ya. Jadi nilai tulisan kalian tentu dinilai dari tulisan yang kalian hasilkan. Okay. The misusing words, especially verbs, it can lead to the question on your education and even your intelligence. So be careful, hati-hati banget ya ketika Anda menjadi penulis. Then this is it's just a one word, like verb, only the verb one. But then if you keep making errors in this part, then the reader will judge. So untuk mata kuliah ini saya kan pasti masuk dalam judgment saya bahwa about your education or intelligence. Karena sekali lagi it is very important. Furthermore, exams often test your knowledge of how to use verbs and avoided errors involving verbs, like TOEFL, IELTS, these tests, both of these tests will judge your ability in writing, although in different forms ya. Kalau di IELTS memang kamu akan menulis, jadi jelas aplikasi dari penggunaan verb itu. But then in TOEFL mostly identify sentence error structure, but then there you will also use your knowledge in the form of the verbs. That's why I think this is very important for you to understand, to know about the verb tense. So let's just start. So here the principal parts of verbs. This is the very basic thing that you have to remember, that a verb has three forms. There is one we call present form. Tahu lah ya, present form means verb 1. Past form means verb 2. Past participle form means verb 3. So the way to use it, kalau present, of course, in with adverb of time today. Past adverb of time yesterday. For the past participle, there is have atau has kalau dia she, he or it, and then there is also had, right? Jadi simple, in short, I can say itu aja tadi. Present form itu verb 1, past form itu verb 2, past participle form itu verb 3. Tolong diingat itu. Jadi kalau misalnya next time I give a comment and I say use the present form, so you already know, oh, it's verb 1 yang dimaksud. Okay. Next. Ini kamu sudah, I believe you already memorized these types of verbs. Okay, do, did, done, go, went, gone, see, saw, seen, drink, drunk.
drank, gitu ya. Uh, saya percaya sudah hafal lah sejak in your high school, but then uh, now you are not in grammar, you are in writing where you will use this. Jadi yang dibutuhkan what you need in this subject is not your not your memory just only, but also your understanding in using those memories to apply those memories into action to prove that you do not just memorize something, but you also understand it. Itu yang di writing. Jadi itu yang mungkin sedikit permasalahan di kalian, karena selama ini mungkin cuma dihafal aja tanpa paham kapan digunakan. Jadi itu yang coba kita sedikit bahas hari ini. Ya tadi ya, past participles must be preceded. So, ada kata preceded, saya selalu bilang preceded, precedes gitu ya. Itu artinya diawali, didahului by the word have, has, or had. Jadi ini kata written, you can never use I written or she written without the word has, have, or had. Tidak, karena sekali lagi written is verb 3. Okay. Baik, kita lanjut. Now, the consistent verb. Okay, consistent verb tense. Now, here we start to talk about tenses. Okay, the tense of verb tells when an action occurred, or will occur. Jadi tenses itu, jadi verb dalam sebuah tenses itu menyampaikan apakah kejadian itu terjadi, telah terjadi, atau akan terjadi. In simple form, in short, we say that verb have 3 basic tenses: present, past, and future. Lalu apa bedanya dengan di atas tadi, Mem? Oh, yang sebelumnya itu kita bicara kata kerja. Nah, ini verb form. Ada present, ada past, ada participle. Yaitu. Tapi yang di sini kita sudah bicara masalah tenses. Jadi ada present tenses, ada present tense, ada past tense, and future tense. Jadi ini yang saya bisa sampaikan konsisten lah pakai ya, karena kadang some of you use in the first clause you use simple present, but then in the second clause you use simple past without changing the time. I mean, tidak ada maksud perubahan waktu di situ, but then you use different kind of tenses. Makanya saya biasa bertanya, kalau saya tidak salah apa itu kemarin habit ya, tradition kan ya, kamu pakainya simple past, then I ask you, oh dulu ji begitu, sekarang tidak mi. Nah, itu maksud saya, karena kamu pakainya simple past. Okay, remember that past means the action happens only in the past, which in the present it doesn't occur anymore, tidak terjadi lagi. Jadi saya bertanya, oh dulu ji, tidak mi sekarang. Karena tadi kesalahan tenses itu. Jadi for example like this, Dan opened the car door and looks. So here different. Satu pakai past form, the second one you use present form, so it's not consistent. So be careful. Yeah, mostly it will be consistent. Yeah, but then again, however, yeah, in English there is always exception. That sometimes a writer must show that an action occurred at another time regardless of the tense in which the passage was began. Nantilah. Jadi ini biasanya juga masuk ke dalam bentuk yang disebut progressive perfect, progressive perfect. Apa lagi itu progressive? Gitu, mungkin ada yang bertanya. So progressive means continuous. Jadi kalau saya bilang ini progressive tense, artinya dia continuous. Ya, jadi silakan tolong dipahami different terms that you usually use or you usually learned, ini different termsnya. Okay, progressive means continuous, ada perfect dan progressive perfect. Dari sinilah kemudian lahir 16 tenses. Ya, bukan 16 sekarang kan ya, berapa, 12 ya? Ya. Oke, sekarang kita lihat. So present tense forms, ingat tadi timelinenya ada 3 ya, present, past, and future. So let's start with the present. So present ada yang kita sebut present tense atau simple present, ya kamu sering dengar. Nah, itu shows action that happens now or action happens routinely.
Misalnya bilang kalau kamu mau tulis saya bangun pagi jam berapa, misalnya kan, ya kamu pakai simple present, jangan pakai simple past because it's your habit. It happens routinely. It happens every day, almost every day. Now, present progressive or present continuous, okay? So you cannot just say continuous because continuous can happen in the past, can happen in the future. You have to say present continuous or present progressive. Shows an action happening now. So the focus is now, okay? While ini ada patternnya tentu ya, kamu tahu bahwa dia am is are terus pakai ing form, progressive form, and then present perfect shows an action began in the past. Okay, began in the past. Okay, kenapa hanya began in the past? Karena nanti ada disebut dengan present perfect progressive yang mana dia menunjukkan action also have begun in the past and is continuing in the present. Okay. Now, mungkin ada bertanya, so what's the difference between present perfect and simple past then? Because it both happen in the past. So one thing that I can say that when you use simple past, make sure you give us the adverb of time. Yesterday, 1 hour ago, or last month, or for example, I wrote this when I was watching. That's when you use simple past because we know exactly when it happened. Okay. Kalau present perfect tidak fokus kepada time-nya, tapi dia fokus kepada action-nya, kepada actionnya. Jadi misalnya I have eaten, okay, I have eaten, yang jelas saya taunya kamu sudah makan. Tapi ketika saya mengatakan I ate, so let me write it here so you can see the difference. So here there are two sentences here. I have eaten, okay, and I ate 2 hours ago. Nah, ini perbedaannya. So both happen in the past, but then in this present perfect, you emphasize that I have eaten. But then in simple past, you focus is 2 hours ago saya makan. So itu bedanya. So make sure when you use simple past, kamu kasih kita keterangan bahwa memang dia ini loh, dia terjadinya di sini, saat ini, saat itu. Kalau I have eaten, present, kamu mungkin also have learned in your high school, your teacher said that present perfect shows action happen in the past, and then you can still feel the effect, you can still see the effect today. Jadi kalau kayak misalnya I have eaten and now I'm full, so now I have eaten, so I won't go to the canteen karena saya masih kenyang, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan efeknya. Jadi saya sudah makan, efeknya sekarang saya tidak perlu ke kantin karena saya masih kenyang. Atau present perfect. Okay. Jadi itu bedanya antara present perfect dengan simple past. Beda fokusnya. Ya. Baik, saya lanjut. Kita ke here. Penggunaannya ya. Nah, untuk present progressive ini memang agak tumpang, apa istilahnya ya, interchange ya, dengan apa sih namanya istilahnya tuh, perfect dengan present progressive agak apa namanya, kadang ada yang bisa digunakan bergantian gitu ya. But then again, untuk present progressive dia fokus menyebutkan bahwa fokusnya bahwa kejadian itu masih terjadi sampai sekarang. So like this, activists have been lobbying for change. Biasanya kalau dia present progressive, kita juga sering pakai kata since atau for. Ya, sejak kapan itu terjadi? Okay. Apakah present perfect tidak bisa? Oh, bisa juga. Ya, makanya kayak kadang ini bergantian, tapi sekali lagi kalau dia present progressive, kita fokus ke action yang
bisa dilihat lah seperti itu. Kalau dia present perfect, misalnya kayak lived, itu kan bisa I have lived here, boleh I have lived here since 2003 for example. I can also say I have been living here since 2004 for example. Jadi pokoknya intinya kalau dia present progressive, dia fokusnya mau menjelasin juga bahwa saya masih ada, I'm still doing that action now, ya. Ya kan memang ada fokusnya berbeda-beda ya fokusnya, jadi hati-hati aja nanti memahami, kamu aja memahami ininya. And then past tense forms ya sama aja tadi, okay? Sama dengan present tadi, ada langsung ke sini aja ya, ada past tense atau simple past, kita biasa bilang ada progressive, past progressive, okay? Past continuous, past perfect continuous. Nah ini masih mungkin agak jarang sih kamu pakai yang past perfect continuous ya, atau past perfect progressive. But one thing that you will use a lot is these three: simple past, past progressive, past perfect. Nah biasanya sekali lagi kita butuh keterangan waktu when you write, ya. Jadi kalau dia simple past tadi sudah ada contoh ya. Contoh tadi I ate 2 hours ago. Kalau progressive, usually biasanya kan kalau dalam belajar tenses itu kan yang kamu tahu dia at the moment, ada kata at the moment, okay? At the moment ya, saya nggak salah. Ya, tapi biasanya kalau progressive paling sering itu muncul ketika kamu menggunakan conjunction when or while, okay? When or while itu paling sering. Makanya karena di situ dengan kata when dengan while, it gives more clear that ketika sesuatu sedang terjadi, ketika satu action terjadi, action yang lain juga sedang terjadi. Jadi menunjukkan bahwa jadi kayak gini, when I was sleeping someone called, ya, when I was sleeping someone called. Jadi di situ menunjukkan bahwa sedang tidur ada yang menelpon. Biasanya kayak gitu untuk progressive di writing. Paling seringnya seperti itu penggunaannya bersamaan dengan when atau while. Kalau past perfect, nah ini yang mungkin harus dihati-hati aja. Itu biasanya pakai kata before and after. Karena past perfect itu kan dia bilang sini ya, adalah action yang sudah selesai sebelum action yang lain terjadi. Makanya pakai before sama after. Ya, saya sudah makan sebelum tidur gitu ya misalnya. Jadi yang mana duluan ini? Makan dulu kan? Jadi makan itu yang pakai simple past, tidurnya pakai makan itu yang pakai past perfect, tidurnya pakai simple past. Jadi dia seperti I had eaten before I went to bed. Ya, itu. Jadi di sini terlihat bahwa ada yang sudah selesai sebelum kejadian yang lain terjadi. Apa itu? Makannya selesai dulu, baru dia pergi tidur. Makanya eaten-nya itu dalam bentuk simple past perfect. Tidurnya dalam bentuk past tense, simple past. Itu ya ini maksudnya. Tidak bisa di-mark. Itu untuk present past perfect. Sekarang kita pindah ke future. Future juga sama kayak tadi. Ada future tense yang sering pakai will ya. Ada future progressive, ada future perfect progressive. Sekali lagi yang ini agak jarang kalian pakai. Silakan nanti cari di luar aja ya, karena nanti takutnya jadi kayak grammar. Ini saya tekankan saya yang ini karena ini yang cukup sering, lebih sering kalian gunakan dalam kalimat. I believe that you will use these three more often than this one.
Tapi itu pun semoga aja ini kalian pakai juga, karena yang paling sering memang yang feature tense, simple feature. Ya, so feature. Ya, jelas yang will happen. Progressive continuing action that will happen. Perfect action that will be completed by a certain time. Ya, ini ya. Jadi untuk yang feature tentu pakai will, shall udah jarang banget. I'm going to be going to. Okay. Progressive, everyone will be writing letters. Jadi di spesifik waktu tertentu. Ya misalnya kayak gini. Nanti 10 menit kemudian ya kamu akan sedang mengerjakan tugas. Itu dimaksud. Kalau past perfect, future perfect, 30 menit ke depan kamu sudah akan selesai mengerjakan tugas itu. Gitu ya. Jadi itu bedanya progresif. Jadi sekali lagi progresif kan intinya sedang. Cuma karena dia future, maka kita menyebutnya di spesifik waktu in the future kamu akan sedang melakukan sesuatu. Okay. Sedangkan untuk future perfect di certain time in the future belum terjadi, but you can predict. Pokoknya jam sekian selesai mak. Jadi boleh kita ketemu. Ya misalnya kayak gitu. Itu boleh menggunakan future perfect. Misalnya by the time kamu bikin janji sama temanmu ya. Kamu mau ke kamu udah mau janji sama temanmu jam 11, tapi kamu ada rapat sebelumnya. Kamu bilang sama temanmu, oh enggak masalah, kita ketemu jam 11 saja karena by the time I finished my meeting, yeah, which is at 10 a.m. I am available, misalnya gitu. Jadi ketika selesai meeting, saya punya waktu senggang. Ya, jadi di situ I will have finished my meeting. Kita tulis saja deh, biar kamu nggak bingung. Mana sih? Ya. By 10 a.m. I will have finished my misalnya my homework aja kali ya, work. But okay, so we can go to the market together. Ya, so by 10 a.m. pokoknya jam 10 itu selesai mak tugasku. Jadi nanti setelah itu bisa bikin pergi. Ini contoh sederhana aja ya untuk future perfect. Baik, sekarang ini kita perhatikan. So how the verb tenses convey meaning. Jadi bagaimana kemudian verb tense itu menyampaikan makna. So managing verb tense carefully helps writers avoid the confusion that comes with thought plus use. These examples illustrate how verb tense can completely change the meaning of a sentence. Ya, kamu perhatikan ada 2 kalimat ya. Number 1, Beth discovered that Nick had left work and gone home. The second one, Beth discovered that Nick had left work and went home. Bedanya di mana? Bedanya hanya di sini. Satu pakai gone, satu pakai went. Ya, kalau kalian lihat kan beda ya. Satu past form, satu past participle form, atau simpelnya satu pakai verb 3, satu pakai verb 2. Nah, ini beda dan ternyata meaningnya will completely different. Ya, kamu lihat di sini. In the first sentence,
Because gone here is the participle form, it goes with had left. Jadi karena dia kan verb 3 tadi kan harus diawali dengan had, right? Jadi dia kenapa Wak buka apa? Bentar ya deh. Nggak ada sini jendela. Jadi here gone. Sorry tadi intermezzo. Mana sih? Gone sama dengan yang di sini. Okay? So they have the same form, verb 3. Jadi di sini yang pulang adalah Nick. Okay? Jadi yang pulang adalah Nick untuk the first sentence. Beda dengan kalimat kedua. Kata went ini verb 2, right? Dia parallelism, ingat parallelism kan ya? Nah, dia bentuknya sama dengan discovered, which is verb 2. So here yang pulang ke rumah itu Beth, bukan Nick. See the difference? Hati-hati ya, ini kan sudah belajar parallelism, right? So parallelism means harus sama gitu kan. Nah sekarang kamu perhatikan ini, yang parallelism adalah yang ini, gone dengan left, maka yang pulang ke rumah adalah Nick. Sedangkan ini when-nya di sini paralel dengan kata discovered, sama-sama verb 2, maka yang pulang ke rumah adalah Beth. Oke, hati-hati sekali menggunakan verb tense. Saya lanjut aja kali ya. Jadi have berikutnya yang perlu diperhatikan, have, not of. Ini mungkin lebih kepada it's more like on pronunciation. Okay? In pronouncing kata should have, biasanya just should have. Ya, jadi kedengarannya seperti should have. Okay? But then when you write it, it should not. It's wrong if you say I could have, because it should be I could have. Tidak ada itu I could have, karena could itu langsung could will be followed by verb. Okay, so here is the correct one. So it's more on speaking ya. Jadi mungkin kalau kayak dictation for example, ya kamu dengar orang ngomong they sounds like could have, but it should be could have. Ya, sekali lagi it's more on pronunciation. Next is switching verb tenses. Switching verb tenses. Nah ini yang saya maksud tadi di atas, bahwa there are some certain condition where then in one sentence it can use two different tenses. Ya misalnya satu present, satu past. But then I will not ask you, kamu tidak, but then it will not raise question. Misalnya kayak gini, I met the new technician. He was very personable. Ya, ingat was itu lampau gitu kan ya. You say he was very personable. If you say like this one, some people can ask, apa yang terjadi dengan si technician? Apakah dia meninggal? Kan kamu pakainya he was, ya. Then the correct one is he is very personable. Jadi ini mana ya? Sorry. Nah, implying. Jadi dia itu fungsinya ini untuk menghindari. Kan sekali kalau dia fakta ya, truth, if it's a truth, kayak fact, general truth for example, itu kan kita pakai simple present. Makanya dia personable, dia orangnya baik, then it's truth, it's the part of that person traits, ya kan? Jadi kecuali kalau kamu mau menandakan bahwa ada perubahan, ya, misalnya you can say he used to be personable, now he's not. Nah itu juga bisa, artinya dulu dia begitu, sekarang berubah nih. Nah itu juga bisa terjadi kan, kamu pakai switch verb tenses because ada penekanannya di situ. Ada you want to emphasize that ada yang berubah dari dia. Dulu dia begitu, sekarang enggak. Ya biar saya ketik aja lah kalau gitu nanti. Takutnya kalian bingung juga. Misalnya dulu he used to be friendly. Okay. Now he is.
are silent, ya. Oh, sorry. Oh my, saya save me. History. Mungkin fairly kali ya. Outgoing. Ya. Jadi dia dulu tuh lebih rame orangnya. Sekarang lebih pendiam. Ini bisa jadi ada dua kan, ada simple past, ada simple present. Sekali lagi, because here you want to emphasize on the changing of something. Ya. Jadi bisa aja, sekali lagi bisa terswitch verb tensesnya, tapi kemudian itu ada makna tertentunya, ya ada maksud tertentunya. Oke, jadi satu misalnya kayak ada changing, satu supaya menghindari kamu salah menyampaikan fakta. Jadi kalau kamu bilangnya kayak yang tradition kemarin, they always, misalnya apa itu kemarin ya, kamu tulis di tradition tapi kamu bilangnya they gathered every, kayak gitu ya, they gathered on it. Nah, isinya kayak gini. But then kamu mau, maksudnya kamu menyatakan bahwa ini loh kebiasaan mereka selalu berkumpul tiap Idul Fitri. But then you use simple past. So don't be confused when I ask you, oh sekarang tidak mi. Jadi sekarang udah kumpul-kumpul mi kalau lebaran. Ya karena kenapa? Karena kamu pakai simple past, which means it happened only in the past. But then not anymore. Okay, gitu. So, ada sekali lagi switching verb itu bisa, tapi ada tujuannya, ada alasannya. Lalu it can also be switched, okay? Even if a passage is written in the past tense, a statement that continues to be true is written in the present tense. Maksudnya seperti apa? During Galileo's time, few people believed, ya kan Galileo itu kan sudah meninggal ya. I mean kepercayaan few people believed, people here adalah orang yang hidup di zamannya Galileo kan, artinya lampau. But then what they believe, apa yang mereka percayai, is about Earth revolves around the sun. Bumi mengelilingi matahari. It still happen until now. It's a general truth. It's a fact. So the verb here is simple present, tidak mengikuti simple pastnya. Paham ya? Okay. Jadi even sekali lagi ya. Jadi walaupun sekali lagi di depannya kaum, ini biasanya noun clause sih. Ya, di depannya pakai simple past. Ya, misalnya Pak Presiden menyatakan, ya, so the president stated. Ya, menyatakannya kan di bentuk lampau pastinya. Ya. Tapi apa yang dinyatakan jika ia merupakan general truth, then you can use simple present, boleh. Ya. Next. Subjunctive mood ini lebih kepada if conditional. Tahu if conditional enggak? Sudah belajar di grammar? Semoga sudah ya. Ini pengandaian. Ya. So when Tevi and Fiddler on the roof sings, if I were rich man, he uses the verb were to signal that he is in fact not a rich man. Normally, the verb was would be used with the subject I, but were serves as a special purpose. This is called subjunctive verb. Jadi ketika menggunakan kalimat pengandaian if, ya, maka tidak dipakai kata was. Ya. Ada enggak lagu ini? Kok saya enggak salah ada deh. If I Were You. Kok saya enggak salah lagunya Hubestang, tapi ini lagu lama ini, lagu anak generasi 90-an, tahunya tahu. Itu juga If I Were You. Harusnya kan If I Was You, right? Because I am. Okay, let me type it again supaya kamu lebih paham. Ya. Kan am is itu kalau lampau menjadi was, okay? Are menjadi were, okay? So that's the common rule for the tenses, but it's special case. Sorry, special case.
for subjunctive. Ada kita sebut dengan subjunctive. Subjunctive itu tadi pengandaian. Okay. So for subjunctive, was is never used. So you say, if I were you. Okay. Not if I was you. Ini salah. Okay, so it should be it if I were you, not if I was you. Sama dengan kalau if he were. Jadi bukan if he was. Ya, itu kalau mau bikin kalimat pengandaian. Yang mana Anda berandai-andai. Okay? Anda hanya berandai-andai, kenyataannya tidak. Kalau saya adalah kamu, kenyataannya saya bukan kamu. Kayak itu. Itu pengecualiannya kamu pakainya if were bukan was. Waduh, sorry. Ya, I think itu mungkin sedikit penyampaian saya tentang verb tense. Let's see if you have a question. Tapi sekali lagi jangan tanya pattern ya, karena pattern itu kan grammar, lebih ke function aja sih. Kalau kalian mau tanyakan supaya lebih jelas penggunaannya dalam writing. Thank you then. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning or good afternoon.